we had to go to the IMF. But you don't just walk into the IMF like that. And we needed to do that fast. And so even though we had written to the IMF, they were taking their time to set up a mission and all that, and come and do a pre-assessment and all that. Meanwhile, we needed this to happen fast, so that the economy could start to come out of the hole in which it was. And so I discussed it with Otumfuo. One of the times I went to Kumasi and I discussed with him and I said, look, we've decided to go to the IMF, but the IMF are dragging their feet and it's taking too long for them to make a decision. But I know you have contacts, with some of these leaders of international finance institutions. So I want you to, get involved and see how you can get us into a program. So he quickly agreed. And I agreed with him. He said he would go and talk to Jim Wolfensohn, who was his very good friend and former managing director of the World Bank. So he called Wolfensohn, he got an appointment and everything. So we facilitated it. He came to Accra and he flew to Geneva or somewhere where Wolfensohn was. Went and met him. And he went with Wolfensohn to US and went to the IMF office and met Lagarde, who was the head of IMF at the time. And she went and talked to him and said, look, my country wants to get into a program. Your people are taking too long. These are the issues. Of course, we had briefed him what the issues were. And so Lagarde, said, oh, okay, we'll deal with it. And so she called the mission chief for Ghana and all that and gave them instructions. And then we noticed that things started moving quicker. And then eventually we signed off on the IMF program. Since 1999, when Otumfuo Asiedu II was installed as the 16th occupant of the gold stool, he has worked with and supported the various central governments in the country to promote the various national development agenda, starting with the John Agyekum Kufuor administration to the current administration of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. These include the HIPIC initiative. If Otumfuo had not been there in Washington at that time to influence his friends to work on IMF, I don't know what would have become of Ghana's budget. And people may not know. But for that HIPIC success, I tell you, perhaps the economy of Ghana today might not be the same. We wouldn't have made the headway. We moved from, if you would remember, the lows of something like 300, 400 US dollars per capita, 2001, 2002, and thereabouts. By 2006, Ghana hit per capita GDP of 1,300. Mensia any Otumfuo no. It is in our own interest as Ghanaians, sir, we be protected the dignity and sanctity of the Mensia Palace. And whoever will occupy the stool, the golden stool after Otumfuo no. We have to continue to keep that important state, in fact, important state authority mechanism. Because the Mensia contribution to Ghana, you have no idea. Under President Kufuor, Otumfuo contribution to governance. Minkan kwechiri NDC for year, oma bon krofo pa mi edi Otumfuo atman no pa wi anadwi 2015 na John Mahama se oko IMF. Afa Ghana fosika e de akotena senchi. Se oye economic dialogue ni akua donkonom owie wako IMF. IMF hwe nanim din o se wo ye dapafo e de sika ma wo nye ye. Yedne ko yedne bra yedne ko yedne bra. Scan IMF for we ata so say yeah man because you say wo kwasi basha share de one mobra ye scan man wa unfu ntimi first scan mobra. It took the same Otumfuo say obetna wiemhyen mu na wakọ Bretton Woods institution wo no ne ma Christian Lagarde akotena se akodin komo ansana even IMF bailout ye de Ghana 2015 under Mahama. Ne si wo dagbon anya sam ketwa NDC for year at the year campaign
sa MPP for and the chassis emi ekuyana enti amkura du baby kan se ye de yana ti akwa kofo mpase enti se nditi ba ban mu a onbeboa me ache enipa ekuyana no no mama asumdua badagbon NDC ba ban mu 8 years magye nyina ni musem. It took the same otunfo na say tutu ena o intervene and o share ma ene a great kingdom to Sadagbon ana nkantawantawa ese no ene Dagbon ase jan na subiem a make say impuntuo ni asumdwe a abadagbon ni impuntu a ekoso no ene bokode ayire tawi ya sade akobre otunfo kru ya se wonhwe na wonka ho asem bokode ayire tawi enyene bokko asem nyene ida kwa koma otunfo se wonhwe na wonka ho asem a wagye atum agye se obehwe amasumdua ba enyi se ohene bi wo mamu no timi yesane ma nyina ade a adentina some element within a certain political party ebetua sika se yenni otunfo atem na yembre nanu nyamase na yendi asantema atem because ahead of election 2024 no ye deploy sa tactics na ye adwuma mayen se ye di asantefo atemwa na ye ka kire mo se omo ye agimifo MPP fo afo mo se ni ade a emma asantefo bu afu emma mu mpie nkoto aba ampanampa no ebi etedi sa asem na chi emma mu ankwa nkoto aba because omo fo se MPP fo take you for granted and then this buy dumso asantemamu esin ba bia ye dum kanea wa asantemamu sin ba bia wo Ghana dumso Ghana ba bia de na mo asantemamu de ye dum amadum ahye ye dum na makageti ahye e kanea dumso ya eda no asem ni si ye no anopa no a enipa agina ho ne live fmfo di nkomo abo tape na kire wo ha e confirm say e kanea dumso no ene meja eto wadum. Hello F my bro sending chan no ma men krofo dwetire ene krofo japade ahye e chiwie no asati aguomo so di o matem so man ko school started with NDC communication officer for Asawase se omo egu edum any blue light wono o man ko school no mo ko school a ankomo nti ho edwam ho ton ade ni di o matem se kumase boys ye ton ade empese be bokro no na mo di o nsa eye adwuma ton ade benya aduane on bedie no ni ye di o matem naka ye ka school a so bi anko school a wo NDC for da be na mo sha se ko school anyamo nanka mo pride mo ho se mo ni woni bie for no mama anko school bu mo bro for neko ene de ba ne say na mo di school etwa adum fo mpoa di adum fo atem ni ye di otun fo atem o ye santinia wo de ani MPP wo de ani kotoko wo de ani otunfo asantini de we anya tribalism e wo ho obi anim enti obi ba no be ka kire wo se koto abama NDC a no adwene hu mienu obi ba no be ka kire wo se party a wo nano no motiye no party ne nye no adwene hu mienu NDC ba akọ iba ko yi yesi e decapitation grant bi ba asantemamu ne de koye inipa fa hu wuye asantema kan bibiada NDC for se capitation no ye nyimfiri ho ye de be kumua kosi se na Akufo Addo bae e no betwa capitation nim we so yesi me enka we yesi me enka we ye ntimi nka we so onya aka se me ye santini ye so ye tribal bigot onya aka se we ya santini apese uhunu namo obi kase oye seremoni obi kase oye nkrani obi kase oye anwunani obi kase oye zimani dia onipa no ondo onya afumuso bia ne menya santini mi okapini na atoda bia na eya kwan a ye dia santi na enya me wonwa because empanifo say wo sen oyonko a wotan ntimi sha na me ekoso nyina enya me wonwa empanifo say wo sen oyonko a wotan eno ai no time bebrebe yo eni ahon ya bebrebe anso ye den asante abon homoden
ama aba bedum pempeso wodui yes ye obi bibi wa Santeman ho ne wo je a aka ye akuguafo ye ne bibi wa Santeman ho because ye na ma Santeman enti ye akuguafo ye ne bibi wa Santeman ho ye na Santeman de ye ka anka de asem ne si seche jamase a etumpan na ne de otumfo si wo ne yesopa no a ase nipa ye muba ehun asotwe wo ehun asotwe wo ho ehun asotwe wo ho because akonwa no a oteso no enya akonwa teta keke ebia na okuro mu hene ema akonwa na oteso enti udi na temu a bibia enyewo akonwa na otumfo oteso no enya akonwa keke je na yehwe bibi abushan bidin de kwaku dawru movement in the morning jume already for me wache mo ha emwadwodo ba 2 days TV so I had 2 days TV and then we share me so subscribe we and watch video no ama man say nyina hwe bi we na comment section ho na ko kire wadwen abotire ekwa so ne hwe kire mama me high five ohima na ma jo so fe ahade makato se suya bakosem Ghana mamre chief chances ho nkomo na yedie hemfofo nkomo ebobe maba so de wode titimu ene papa mu beba ne de ne abo nachi se na be ya onfa titimu emma youth ne ntam enkweti confusion bia eti ha no yesua de enso so ska bia onha ho kwade sua enko a de ntia de bia ka cho se na asante hene wonye ni paketo a nani mu de nani ya kwan na nim kura timi say awe kan nipa bi nti ase ne de ho compare from ha se asanteman ebe de no ho asanteman de no ho de asanteman woti asanteman free Ghana mu a atese Ghana be collapse adentia bebre because every asante hene ye nim ye nioma bebre without ono no yetimi enya hwe Ghana president omoba aba obi aba okase senye papa yi a ontimi enya hwe ense bia sase biem video ehwe ye nua be ma bia otire mu se yana na asante wonye ni paketwa it is what na se dinanim ye fom what na se kase tia no what na se ebopo editia na esaba waawo so because ahonho ata na kine anu odin ne sikadwa ne baaye no ono na kunya wote so no efiri so ene baaye onyo hene bi keke oyo henpon eti na fe no nyame kese ya sum no wasase so ya nyame ya no wasase so so magi Ghana man no wono no eti ya sum no senye Israel for esum wo de saa na yeso de ya sum no eti obema na hemfofo ahye nase hemfofo atwa no ho ahye nyina omontoto nase yes omontoto nase because nanim ya de gisika ya de nanim esa singrecha ye de nanim je dan ye de nanim je safoa etu ututu na se a asembeba de bia ngofo to social media no mo compare no itana do mahene woni hwe da be na do mahene mpo ne krom ho no ehefa ene doctor bi kra ka se watu no ho se me ko na do mahene akogye emoa ana se waba se oba be yese amaye ana me pe bibi se me pe mo bi se efira ban ho ene me kwama na na de nanim anim onyama kwakwa na se ohibi de nanim onyama kwata akire ebi ni ho me say without otumfo no Ghana we are nothing and it has been said severally in this Ghana and yeah wampanyi John Dramani Mahama e ka asem was somewhere 2016 was obedi akunya 2012 e ba ya to 13-14 mu ho na sika hoden to na je so be kwa AMF sa AMF ko a without any wonni wo bia nanim de nanim onyam osra ya mfa mawo betru yana na sante hene okoya ne mfa ma no beto ko no ne ko din komo no na se ni asate hedi nanim ene ne ko ya san keke no e diskane man etu wono no wo ni nyame etu ono tutu na se da that is it etu so yo him na wuti baabi se wa ban na woso ena ma ban na woso fa wanim kwai ko na ko sika mo wa ban no fa nya man yi eno ne ye ka ebi mu ntia sia kwota social media na edi atem ma me mpanimfu a munnim abakwasem ni mama mre munnim no kore ne akwotena se ne edi atem ya sopa ne do pictures no video nam
because oma lake so mbeka no kora na kire nchirima no mbeka no kora na kire nkura no ama mahu de ewo mu ni nti no I can say this season na me and it's for the kakoyo president the kakoyo ama e foso kwaje posa yan fama no wa sabba back o ne be din komo no ena na sante hene ama na assurance it is so yo hini bia keke wo yo hini bia keka wo yo hini bia keka kan ko fosum no koba so yo hini bia keka Monsignor de social media ba what integrity say enkofo te wo esua de kofo kogogo ekwohwe nioma ekosua bakwasam ni amane ena kwa bi P4 P5 obetimi aka the way ya konfa no chisi baye obe command edisika dwaba akraketoa na mama panyini te wo so onsua de na de ni monyam sene ayeye sene ade be mano ne te woni adinatam Nise si asa sante hirika se na mateme ho afi Ghana ho a wallahi Ghana ye beye mo bose iti si yenim ni papa yenim ni ye dia yenim no ne ho fa so yamaya kobint na bebe ni na tam da samuba Accra region Central region voter northern nese bibi nya wo ho a especially when it come to road bibi school enya wo ho a nya dia shaban but a bus anti-mama so first ye first antitan nyama wo hibi tutu sema awura ye munti no ye bus anti-mama no dia hye ye wura santehene no Ghana nyina no wana hweso ababe no taxi man no enu ne lak na maka se yenya no yenim de ya kiasum yana na santim ehne yi because papa na maka se wonye wahene bia keke enye mi mpo na maka ahonhuma atwa ne ho ahia ahonhuma atwa Ghana man Kumasi man Kumasi ayaka say Ashanti region Ahafi region bono eto ho ahia nyina nim se papa no onye ni paketwa eti wo wadi so betina se de nanim aye fom a wo betina se de bia person wo kuti ya no person na challenge a wo pe haw ani amane na ama ho wo pe nim gwase na ama ho because wo hwe no wo na wona na epre no be se de chaw kra no ye chemu mienu a ewo ni monyam chewo wakunya na wodi no Obasanti ko bia efitete eba obia nyinanim because obia hili ewura omo dan fom so ukrom hin na betontom na e wow choice hype no da bia meka se so ukrom hin ebenya numonyama e youth no da wi ebesi apeja no de nafa Asante mewura de wi papa no osiema asante aye akono aka nipa abomu no enna ma ehfofo atwa no kwahia na brempon na ma hene ene youth ene Kumasi man na Asante region omo asante ehyasie nyina omo pecha papa no to the level say oye nyame oye yakase it is also by your dear is fine but na so wetin betna se na maboni diwa na mudi atam na ne papa yi desole no ka se me matse me ho Africa na mu aka be me de papa ma mu gu abrochire ena se ma be fa mo ma ne do makwa wo mu na free education ka wo mu na no mo ko no busa se sika na free na bai we don't think we don't learn ena ye nwe ready se be sunya de asua nim de aka chirichima ena ne mehu na social media di atamba sa be se without yewura no Ghana we are nothing onu ninti na Ghana ekonanim it sa wonti ase a da bia no akwahyepo opa akekere esa na ebo wontimi ne eno no enyepe nanim de nanim bai nanim tse oyodofo yenya nkopon a yenya no wasase so nyankopon de dom ye no woye second Jesus a waba awo wa esum wo man na maye ene no kura eno wodo ne mese
ɛne nkabomu ti sɛ wonte ase a wakɔhye po na hye na agya wasa bobak yama o petrol foforɔ no wasa akɔhye no I 2 days TV so no for say na da na wahye me a subscribe video no wia na wahye mama san nyina ahwe ahamaka cho say di Ghana ho nsensem chief chances so nkoma bakɔsɛm amamrɛ ɛne asua de na nya bi de atu koto sɛ de bɛ ya daakye nchirima no busa ya nya bi aka so subscribe a won ha ho kra wo hwɛ wi a comment section no akyerɛ wo adwen wesrɛ atem de die ne mpɛ no comment section ho no akyerɛ wo adwen abotre kwa so ɛne odo ɛne asomdwum ɛyɛ oba wo fa so de hye papa bi obrofofo nyama buruhima ɛne ene me amahema mu ka akyire amaje wakɔde amoto so miensa menu be hia da bia ɛwɔ 2 days TV so makwa